Founded by late Dr. P.T. Abraham, Baby Mulamutal, St. Mary's Residential Public School, Thiruvalla is affiliated to the Central Board of Secondary Education, CBSE, New Delhi. The first private CBSE school in Central Travancore, which was established in the year 1974. Within a span of 49 years, the school has made outstanding achievements in various areas of curricular and co-curricular activities and has catered to the educational needs of students all over India and those from abroad. The school stands for academic excellence, development of skills and character formation based on the love of God and service to humanity. The prime objective of the school is to impart secular, cultural and quality education. Today, it is on the threshold of a new benchmark. The founders have left their successors to joyously usher in its 50th Golden Jubilee year in the academic year 2024-25. The year-long celebrations will be ornamented with meetings of alumni from world over, inter-school cultural and sports activities, inter-school debates and quiz competitions, seminars, charity work, scholarships, awards and launch of various new developmental programs. The beacon of hope and prosperity to the future generations of global citizens and their well-being will be the core of all the activities of St. Mary's Residential Public School in the years to come. Guest of the day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS, is being led to the dais. We are blessed to have the chief guest of the day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS, by God's grace. From the year 2000 to 2004, he was an Indian ambassador as well as the permanent representative of India to the United Nations and the International Atomic Energy Agency, Vienna. Srinivasan Sir was the head of the Council for Higher Education of the State of Kerala and Executive Vice President with the rank of Vice Chancellor. He has continued as a columnist for a variety of newspapers and magazines. He is a global trotter and is widely in demand for his oratory skills. He is acclaimed in media circles for his astute and keen observation on matters relating to global politics. He is the chairman of Sri Chitra Tirunal Residential School at Thiruvananthapuram. Honorable Chief Guest of the Day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS, former Ambassador of India and diplomat. Esteemed Member of Parliament, Sri Anto Antony, who would be here in the afternoon only because of his busy schedule. Distinguished Member of Kerala Legislative Assembly, Sri Matthew T. Thomas, esteemed Chairman of St. Mary's Educational and Cultural Society, Sri Elias Thomas Sir, respected Secretary Sarosh P. Abraham Sir, Academic Director Anila Ma'am, Manager Valsa Philip Ma'am, other members of the Governing Board, Mrs. Leela Elias, Sri Matthew P. Abraham Sir, Mrs. Selina Matthew, Dr. Saji P. Abraham Sir, Mrs. Julie Saji Ma'am, Sri Jijo Elias Sir, and Mrs. Needu Jijo Ma'am. Other guests of honor, Srimati Anu George, Municipal Chairperson, Parent Representative Advocate C. Rajesh Kumar, Municipal Councillor Srimati Pooja Jain, Principal of the school Mrs. Minnie Jacob Philip,
Administrators Sachin Sir, Sarup Sir, Academic Supervisor Kurula Kurian Sir, Headmistress Annie Ma'am, Principals of Women's College and B.Ed College, Sri P.S. Ramanandran, General Secretary of Kerala CBSE School Management Association, Srimati Rohini Ramachandran, Sri Jacob George, Secretary of Unaided School, Advocate Sanal Kumar, CPIM Pathanamthitta Jilla Secretariat Member and LDF Convener of Thiruvalla, Reverend Father Jubin Karipail, Reverend Father Shaji Alexander, who is our former student, Sri Cherian Policharakil, former Municipal Chairman, Sri Pratap Chandran Verma, Sri Victor T. Thomas, Certified Chairman, BJP National Council Member and also a former parent of the school, former Headmistress Mrs. P.K. Kumar and her beloved husband Major Kumar, other special invitees, former principals, former teachers and former students, members of the teaching and non-teaching staff, beloved parents, well-wishers, invited guests, NCC officials, Colonel Rahul Ghosh Sir, Commanding Officer, Subedar Major Shibu Sir, other NCC officers from Chenganur Battalion, Mrs. and Mr. John Philip Ponvelin, Head Girl Liana Matthew, Head Boy Advait S, and all my dear vibrant students. Good morning and warm welcome to the much awaited inaugural function of our Golden Jubilee celebration of St. Mary's Residential Public School, Thiruvalla. Let us commence the public meeting with the prayer song followed by the prayer and the school anthem. Please rise from your seats. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been
celebration of 50th Golden Jubilee of St. Mary's Residential Public School. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude as we celebrate the 50th Jubilee of St. Mary's Residential Public School, Thiruvalla. 50 years of grace, guidance and growth, each year a testament to your unfailing love and faithfulness. We remember the words of the psalmist, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." Psalm 126, verse 3. Indeed, Lord, you have done great things for this institution, nurturing it from its humble beginnings to the beacon of knowledge and light it is today. Lord, we give thanks for the founders, Dr. P.T. Abraham, fondly known as Baby Sir, Mrs. Mary Abraham, benefactors, Mr. P.M. Abraham, Mrs. Eliama Thomas, Professor Mary Joshua, Chevalier T. Thomas, Mr. Thomas George, the present chairman, Sri Elias Thomas, Mrs. Leela Elias, the present secretary, Mr. Sarosh P. Abraham, and all governing body members, former principals, former teachers who, inspired by your wisdom, laid the foundation of this institution and nurtured and sustained it. As it is written in Proverbs 16, verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." We acknowledge their commitment to your will, which has enabled this place to flourish as a center of learning. Father, as we stand at this milestone, we pray for your continued blessings on our institution. May it remain a place where knowledge is pursued with humility, where every student and teacher finds purpose, and where your truth is sought above all, just as you promised in Isaiah 54:13. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. We ask that you guide every step forward, that peace and wisdom may reign in our hearts and minds. Bless every hand that labors here, from the administration, principal, and faculty, the students, and all who contribute to this institution. We also thank you, Lord, for all the support and benevolence extended to us by the local administration, government officials, religious, political, and social leaders. Let our efforts bear the fruits of honor, you and serves humanity. Lord, our Father, we beseech your providential care and protection all throughout the year-long Jubilee celebration. As we celebrate this Jubilee year, may we be reminded of the Jubilee's biblical meaning, a time of renewal, freedom, and grace. Help us to rededicate ourselves to the mission that was started 50 years ago, to renew our commitment to excellence in education, and to foster a spirit of unity and love within our community. We ask this through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Next, we have the school anthem. Mary, Mary, Mary,
പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവേ, പ്രാർത്ഥനാപൂർവം തലകുനിക്കുന്നു. വിശുദ്ധയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവമാതാവിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം വിശുദ്ധന്റെ ദൈവമാതാവിന്റെ സുവർണ ജയന്തിയിലുള്ള നിറവിൽ ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ സുവർണ ജയന്തി നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെന്റ് മേരീസിൻ്റെ കുടുംബനാഥനായിരുന്ന ബേബി സാർ ഡോക്ടർ പി ടി എബ്രഹാം എന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിന് മുമ്പിൽ, കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച ആ വലിയ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ആയുസ് കേവലം പുല്ലിനെ പോലെ ആകുന്നു. വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു. കാറ്റ് അതിന്മേലടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാവുന്നു. പിന്നീട് ആ സ്ഥലം അതിനെ അറിയുന്നുമില്ല. ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒരു രാവിൽ നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവുന്നു. മുണ്ടക്കൈയുടെയും ചൂരൽമലയുടെയും പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു. മനുഷ്യൻ തീർത്ത എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും അവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നു. ചാലിയാർ പുഴ കണ്ണീർ പുഴയായി മാറുന്നു. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം എന്ത്? നാം സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. ഉരുളിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് തുരുത്തെന്ന് കരുതി കാടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കുടുംബം അമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും കാവലിനായി നിറകണ്ണുകളോടെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കാവൽ നിൽക്കുന്നു. ശേഷിച്ച മണ്ണിൽ നായ്ക്കൾ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ഒരു സ്പന്ദനത്തിന് വേണ്ടി കാതോർത്ത് നടക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ അവർ ആ മണ്ണിൽ തളർന്ന് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു. കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട തത്ത പാതിരാവിൽ തൻ്റെ ചിറകിന് ക്ഷതമേറ്റിട്ട് പോലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഉണർത്തുന്നു. അവർ ജനാലയിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മലവെള്ളം പാഞ്ഞു വരുന്നു. പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അവർ ഓടി. തത്തയെ അവർ തുറന്നു വിട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മനുഷ്യ, കരുത്തനെന്ന് കരുതുന്ന നാം എത്രയോ ചെറുതാണ്. സകല ചരാചരങ്ങളോടും നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങളാരൊക്കെയോ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്നവരുടെ ദേഹത്തൊന്ന് തൊട്ടു. ഞാൻ കണ്ടു. ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപാഠിക്ക് ഒരു കൈ കൊടുത്തേ. ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ഷേക്ക് ഹാൻഡ്. ഈ കരുതലാണ്, ഈ കൈത്താങ്ങാണ് ഇനിയും നമുക്ക് വയനാടിൻ്റെ മക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത്. ഇത് ഒരു ആഘോഷമല്ല, അർപ്പണമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക. വയനാടിൻ്റെ മക്കൾക്കായി, അതിജീവനത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി നമുക്ക് ഒരുമയോടെ, ഒരേ മനസ്സോടെ, ഒരേ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം. പ്രണാമം. ഏവർക്കും ഉപവിഷ്ടരാകാം. നന്ദി. A very good morning to each and every one of you. Respected Chief Guest, Dr. T.P. Srinivasan IFS, our respected, popular and beloved MLA, Sri Matthew T. Thomas, the President of the meeting,
the chairman, Sri Elias Thomas, the chairman of St. Mary's Educational and Cultural Society, which was founded more than 50 years ago. Dear principal of the school, Mrs. Minnie T. Jacob Phillip, Srimati Anu George, Municipal Chairperson, who is expected soon. Srimati Pooja Jain, Municipal Councillor of this locality. Most beloved board members of St. Mary's Educational Culture Society, managers, beloved principals of sister institutions, our parent representative, Advocate C. Rajesh Kumar, most beloved teachers, the political leaders who were associated with these institutions since the past so many decades, students and staff of sister institutions, staff and families of yesteryears who were part of this institution, who made it to what it is today. The beloved teachers, students, parents, well-wishers of St. Mary's Educational and Cultural Society. As Mr. Moji said, we are not absolutely in celebration. This is an opportunity for us to reflect. It is in fact, this moment is in fact, it is not about the present, it is absolutely about the past. This institution had a very humble, small beginning, not led by corporates or business houses, but by a visionary who had great dreams about imparting quality education in central Kerala. That in fact spread to other parts of the state and outside. Dr. P.T. Abraham, a teacher, in fact, had many family members who were teachers. Our beloved chairman, Sri Elias Thomas, is also a retired teacher. The co-founder, Mrs. Mary Abraham, was a teacher. Mrs. Leila Elias, our governing body member, founder member, was a teacher. Mrs. Mary Joshua was a teacher. An umpteen of teachers who served the cause of education. The family was committed for the cause of education. At that time,
CBSE schools were unheard of in this part of the world. Central Board of Secondary Education. The full form of CBSE itself was not known to many people. We in fact had students right from Neeleshwaram, Kasaragod, who would stay here and study. Late Chevalier T. Thomas, the elder brother of Dr. P.T. Abraham, started the first CBSE school in Chennai way back in 1966. And he was somebody who was instrumental for the spread and popularity of CBSE schools in South India, especially Kerala. The founders had not one but different sets of hurdles while traveling through this unknown journey, which has led to this present situation, or where we stand now. Schools and colleges were established across South India, and there was this support from the public as well, which understood that quality education could be had not with much expenses, but though our institutions were unaided institutions, the common man could afford studying in such institutions as ours. So this is this day is a big day for us to pay tribute to the founders as well as the family members of the founder who placed a lot of faith in him, as well as sacrificed a lot for the development and progress of these institutions as you see today. My role is to invite everyone, though it is a very monotonous and mundane effort. I cannot leave stage without mentioning these aspects. As we stand today, still education faces a lot of hurdles, plenty of challenges, and we are gearing up ourselves as well as our school community in order to give them strength and encouragement to face those challenges which would happen now as well as which would happen tomorrow. That is the plain hallmark of what education was to Dr. P.T. Abraham. That is to address the challenges that the budding generations would encounter in the coming years. We have had thousands of students who are alumni worldwide, and they are doing extremely well. Their grandchildren are in fact students of this institution. Their children, their grandchildren now, and not very soon
their great grandchildren would also be a part of this institution. And that has been the faith that has been left behind, or that has been the trail that was left behind by the founding fathers of this institution. So this has been a great time for each and every one of us to reflect and think about the sacrifices and commitment that those people have done to this society and to this community. Coming back to what Mr. Moji said, Wayanad has been a great disaster and sorrow for all of us. It has left a very big scar on the psyche for the people of Kerala, on the people of Kerala. And we are going out in our own little way to express our solidarity with those who are suffering in those part of the state. We have in fact started a campaign to build a house for somebody who is wanting one, somebody who is close to our place but not in Wayanad. But we have decided to seek the assistance of our beloved MLA to see whether he could find us 4 or 5 girl students from the affected Wayanad catastrophe, whom we could adopt, give them education and give them hostel facilities in an institution of their choice until they complete their general education. And we would in fact try to even increase the number if possible, if our resources allow us, because that is how our children sitting here would or should understand that looking after not yourself or your family, looking after the society counts, which is the main purpose of our education. And I hope our beloved MLA, who is also my college mate, he has been a wonderful supporter of our institution. Coming back to my duties, Dr. T.P. Srinivasan is a very unknown, not a very unknown person. He is one of the most celebrated personalities in the diplomatic field as far as world geopolitical relations are concerned. He is in fact an authority on how governments function with each other and between each other. And he is an institution by himself on how IFS officers or IFS trained diplomats need to function. And I have seen several occasions where senior as well as junior diplomats meet him occasionally and take his advice. He is very popular
in the media as well on this particular account. And we are so lucky to have persons like him to use his expertise in advising the young minds. He is also an educator, a teacher, still very, very active, travels all around the world even after his retirement. He is just back from Washington, D.C. after having attended the Fokana function. And he told me that he is still under jet lag. He is with his grandson here today, Krishna, who is a student of Boston University, because he needed somebody to assist him to come over from Trivandrum early morning 6:30. So we are extremely proud and happy to have selected you, in fact, to be our chief guest for our 50th Golden Jubilee celebrations. On behalf of all of us, I welcome you, sir. Our beloved MLA, Matthew D. Thomas, is an household name in Thiruvalla. He does not miss a single chance to be with his constituents, whether it is a small wedding or a funeral or a function like this. He, in fact, looks into issues as and when it arrives before him. I have known him since his college days to be a very sincere and committed social worker, a political leader who has scaled the highest honors in government, and is a well-respected politician who is especially very untainted. That is a very hallmark, the very hallmark of Sri Matthew D. Thomas, spanning so many years, being untainted in the political arena is a very difficult thing to do. We should salute him for that and for his stubbornness to be untainted in his political life. On behalf of St. Mary's Educational Cultural Society and on behalf of the school, I welcome our beloved MLA, Matthew D. Thomas. Our beloved chairman, who is the president of this meeting, was in fact not actually decided to be the president because our beloved MP couldn't make it. And he told me in the morning, am I just a makeshift chairman of the meeting? I said, there's no other way we can do that because that is the protocol. So he has been shedding light and giving numerous advice and suggestions over the years. As a learned teacher, the society and the schools are ensuring that his experience and advice comes good for the betterment of our institution. On behalf of everyone, I welcome our respected chairman, Sri Elias Thomas. Srimati Pooja Jain
who is a very young and junior politician, but is already making her mark in the field of social service. Whenever our institution faces a tiny problem or a major problem, the counselor is ready to come forward and help the institution. She has not held back on supporting us. We are delighted to have you, ma'am, here. On behalf of the school, I welcome Mrs. Srimati Pooja Jain, our municipal councillor. Advocate Sri Rajesh Kumar is our parent representative. Sri Rajesh is not a stranger to public meetings and functions of St. Mary's. We have shared the dais on many occasions, and he is always there to give us support and guidance. His elder child, who was a student of this institution, is now a medical student, and his second child is in the +2, doing well. Parents like him are our backbone. They support us. They have linked themselves to this institution as their second home. They trust the teachers who teach their children. And thank you so much for the trust that you have showed to our institution. We are extremely happy to have our parent representative, Advocate C. Rajesh Kumar. I welcome you, sir. Mrs. Minnie Jacob Phillip is the vibrant force in this institution. She is found everywhere. She has taken charge as principal of this institution since the past 5 years, and her attention to detail has lessened the burden and strain on the management. The management has given her a free hand for the running of the institution. She has been a teacher also of this institution since the past 30 years. So her experience and expertise is a valuable service to our management as well as the school community. Mrs. Minnie Jacob, we are happy to have you here on behalf of the management. I welcome you. I welcome all the political leaders and friends of St. Mary's who are seated here in front of the dais. I cannot name out every person, but all have associated with our institution since the past so many years, right from the days of Baby Sir, whom they call beloved, their beloved Baby Sir. We are very indebted and thankful for each and every one of you for having spared your valuable time to be a part of this inaugural function. This is a year-long function culminating in December. For various activities, I think we would need all help and assistance from every social leader, political leader, so as to make this year a very memorable and happy one and fruitful one. I welcome each and every one of you, dear leaders. I take this opportunity to welcome the members of the governing board, their families,
the well-wishers of St. Mary's Public School, Thiruvalla, since the past 40 plus years, friends of Baby Sir, friends of the management, well-wishers of the school, I welcome each and every one of you without naming each and every one of you. That would take a long time because time is running out. It is my duty to welcome the manager of the school, Mrs. Valsa Philip, who has been the driving force of this institution. She never comes on stage, but likes to be at the backstage. Her two children, Sachin as well as Sarup, who have been tirelessly working year end for the progress of the school, especially this particular function. I think I saw Sachin walking into the house yesterday at 2 a.m. in the morning. Today, 2 a.m. in the morning after completing his work. And I was actually criticizing him that he shouldn't lose his sleep. And thank you so much and welcome you both. I wholeheartedly welcome all the professors, the principals of our colleges, Dr. Manu Umman, Dr. Bindu, and all the faculty members, the visiting schools who have been assigned various programs here today afternoon. I welcome each and every school, their teachers. I welcome all the principals of sister institutions, sister schools. And also I see a lot of old faces who have been formerly teachers here. Mrs. Minnie, I just saw her. And Achama Matthews, many teachers. Mrs. Abraham, I think they have been the people who brought up this school to what it is today. I'm really thankful to them for being here, and I welcome you all wholeheartedly. I welcome Sri Ramachandran and Mrs. Ramachandran, who is a manager, and he is the manager of Padmasri School, and he is a very close associate of school managers. He is the General Secretary of Management Association, CBSE Management Association Kerala, and United School Protection Council, unaided schools, which umbrella around 3,000 schools in Kerala, CBSE, ICSE, and state unaided schools. And he is also the beloved brother of our Governor of Goa. He is a friend of St. Mary's. I welcome you, sir, though a bit late. Thank you for coming. I finally welcome all the teaching staff of St. Mary's Public School, Thiruvalla, who have been working tirelessly for the smooth conduct of this 3-day function. So thank you so much, and I welcome you all wholeheartedly. And finally, I welcome all the students of this institution who have been working in tandem with the management as well as the teachers and the principal. Thank you so much. I think this is a memorable time, and you could recollect in future that you are a part of the Golden Jubilee celebrations of St. Mary's, of your school, maybe years from now, maybe 20 or 30 years from now. Thank you all for coming. I welcome you once again. God bless. Thank you. Secretary of St. Mary's Educational and Cultural Society, Thiruvalla,
He is the treasurer of Confederation of CBSE, ICSE and Unaided Schools Management of Kerala, Squash Racket Federation of India, Kerala President, founding member, Global Kerala Initiative, Trivandrum, a charitable institution for HIV-affected children. Warm welcome to you, sir. May I now welcome Sri Ramachandran Pillai, Kerala CBSE Management Association General Secretary, Unaided Schools Protection Council Confederation of CBSE, ICSE and Unaided Schools Management of Kerala, General Secretary, Manager of Padma Shri Central School, Adur. He is accompanied by his wife, Mrs. Rohini Ramachandran Pillai. Warm welcome to both of you. Next, we would like to welcome Dr. Anila Sarosh, Academic Director, St. Mary's Group of Institutions, Governing Board Member, and also Principal of St. Mary's Central School, Thiruvalla. Warm welcome to you, ma'am. We extend a warm welcome to Mr. Matthew P. Abraham, Governing Board Member and Manager of St. Mary's Central School, Kollam. Now it's the turn of Dr. Saji P. Abraham, the Governing Board Member and Manager of Holy Mary Central School, Kayangulam. Warm welcome to you, sir. Next, Mrs. Julie Saji, Governing Board Member and Administrator of St. Mary's B.Ed College for Teacher Education, Thiruvalla. Warm welcome to the loving child, Nathan Saji, former student of St. Mary's Residential Public School, Thiruvalla. Now it's the turn of Mr. Jijo Elias, Governing Board Member and also Manager of St. Mary's Residential School, Pathanavaram. Warm welcome to you, sir. We have with us here Mrs. Needu Jijo, the Governing Board Member. Warm welcome to you, ma'am. We extend a warm welcome to Advocate Pradapa Chandra Verma. Warm welcome to you, sir. The management staff and students extend a warm welcome to Advocate Sanal Kumar, CPIM, Pathanamthitta Jilla Secretariat Member and LDF Convener of Thiruvalla. Next is the turn of Reverend Father Jubin Karipail. Warm welcome to you, Acha. Now it's the turn of welcoming Reverend Father Shaji Alexander. Warm welcome to you, Acha. He is also the former student of our school. Next, it's the turn of Sri Cherian Polichirikal, former municipal chairman. Warm welcome to you, sir. May I now extend a warm welcome to Sri Victor T. Thomas, Certified Chairman, BJP National Council member, and also a former parent of the school. We extend a warm welcome to Mrs. and Mr. MP Gopalakrishnan. Both were former Tahsildars of Thiruvalla. Their loving daughter Shishira was our former student. A wholehearted welcome to both of you. We are extremely glad to welcome our chemistry professor, Somanathan Pillai sir, our former physics professor, Jacob Matthew sir, our former head of English department, Shanta Matthew miss, Mrs. P.K. Kumar, our former headmistress, and her loving husband, Colonel Kumar, Jill miss, Susan miss, Mini Koshi ma'am, Lalita Raju miss, Christy ma'am, Mercy ma'am, Savida ma'am, and Ruby ma'am. It's our duty to honor them with a loud round of applause.
We do extend a warm welcome to Dr. Manu Min Sir, Principal of St. Mary's Women's College and former Principal of our school. We do extend a warm welcome to Srimati Bindu C, Principal of our B.Ed College. Warm welcome to one and all. May I now request Sri Elias Thomas, Sir, Chairman of St. Mary's Educational and Cultural Society, to deliver the presidential address. Good morning to all of you. Our distinguished guest on the days, Dr. T.P. Srinivasan, former ambassador of India and a well-known diplomat. Sri Matthew T. Thomas, member of Kerala Legislative Assembly. Sri Anthony, member of Parliament in absentia. Sri Saresh P. Abraham, Secretary and Correspondent of St. Mary's Group of Institutions. Srimati Annie George, the Municipal Chairperson in absentia, but she is arriving shortly. Srimati Pooja Vijayan, Municipal Councillor representing our ward number 33. Advocate Sri Rajesh Kumar, representing our benevolent parent community. Srimati Valsa Philip, the manager of the 3 institutions in this campus. Srimati Miniti Jacob Philip, our beloved principal. All the members of the governing council and the society who are in charge of the various schools as managers and executive officers, far and near. Members on the administrative, academic, supervisory, teaching and non-teaching faculty of this institution. Our professors and principals, Dr. Manavi Umman, the principal of St. Mary's College, and Dr. Bindu, the principal of St. Mary's College for Teacher Education. All the other principals and staff who have come over here from the various branches, the illuminaries who are here, who are closely related to this institution all these years, representing the political, social, cultural, religious fabric that form the entire Thiruvalla, I must say. Our teaching and non-teaching staff, beloved parent community, and our dear students. Today is indeed a very special day so far as we are concerned, because the school has just entered into its 50th year, that is the Jubilee year, something remarkable in the history of any institution, not exceptional of ours. Much has been spoken of about the origin and about the late correspondent who established this school, along with other institutions way back, was given by Mr. Saresh P. Abraham in his welcome address. We have experiencing a saga of 50 years. A saga of 50 years, having passed the trodden path performed by our late correspondent, Dr. P.T. Abraham. Ordinary people are, great men are ordinary people. But when these great people perform
great deeds, they achieve new heights. What Sri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, has said testifies what late Dr. P.T. Abraham did as a man of compassion and far-sighted vision and dedication. What was impossible nearly 5 decades back was possible only to Dr. P.T. Abraham in establishing a schools following Central Board of Secondary Education, as Mr. Suresh P. Abraham has just mentioned. At a time when nothing was heard of CBC schools in the private sector, in the unaided sector, in Kerala. Now the school has almost become, I must say, a flagship, illuminating the minds of millions with strong values and leadership qualities, now occupying high position across the globe, something that we can really be proud of. It is beyond doubt that apart from imparting information in nurturing values or in the midst of imparting knowledge and necessary skills in order to enable our children to meet the challenges when they enter the new world of competition. It is beyond doubt that our youth generation or younger generation is missing some of the family traits, character traits, such as honesty, compassion, a care and concern for others. They are considered to be almost like ships. You know, a ship is safe as long as it is on the shore. But that is not what the ship is made for. There may be challenges, as the sea may not be smooth always. It may get rough as per the conditions of the weather, daily weather. They are just like ships drifting aloft the turbulent seas in search of a ray of hope, a ray of light. And here comes the duty of our teaching fraternity. As stakeholders, because they are the persons entitled to give necessary guidelines to our younger generation. And the most distressing fact is that there are unnecessary tendencies due to the emergence of cyber interventions and information system, much to their discredit to their families and to the society at large. And as such, it is our duty to provide holistic values along with imparting knowledge and skills to our institution, to the students of our institution. All these values are prerequisites for the holistic development of a personality of an individual, free from the vices and evil practices of the adult life. And these qualities are to be passed on to the children, especially when they are at their formative age. And that will certainly enrich them, enrich their lives when they reach adulthood. Success of
coordination passes through every thread of an institution. Whatever we have achieved so far, both in the academic and non-academic areas, it's not due to 2 or 3 persons, but due to the meritorious commitment, strenuous effort put in by the principal and a team of vibrant teaching faculty. I would like to compliment the principal and the entire teaching staff and also the non-teaching staff for what they did for the development, the day-to-day development of this institution. On this occasion, we do record beyond words the services rendered to this institution by our former professors and principals for the uplift of this institution, especially when our institution was in the very embryonic stage. Now, let me conclude my words. It is our fervent belief the hands of Almighty will lead us further in our onward journey, at least to reach the sky, if not the stars, in giving our children a better tomorrow. Thank you all very much. Have a nice afternoon. And I should thank one and all of you who have been here on this gracious occasion to bless us. Thank you. Thank you, Elias, sir, for the enlightening speech to kindle the innovative spark in the young minds. Classmates of our manager, Valsa ma'am, Mr. Paul Abraham, son of Ruby ma'am, our former teacher, and Mrs. Susan Prasad is here. Warm welcome. They were the 3rd batch of our prestigious institution. Kindly welcome them all with a loud round of applause. They were kind enough to grace the occasion with their gracious presence. May I now request our Honorable Chief Guest of the Day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS, former Ambassador of India and diplomat, to inaugurate the public meeting by lighting the traditional master lamp and then to deliver the inaugural address. So please rise from your seats. We can now observe the chief guest of the day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS, lighting the master lamp. Now it's the turn of Sri Matthew T. Thomas, member of Kerala Legislative Assembly. He has passed on the light to our chairman, Sri Elias Thomas, sir. Next, it's the turn of Srimati Pooja Jain, Municipal Councillor. Now we can see Advocate C. Rajesh Kumar, parent representative, lighting the master lamp. Our beloved principal, Mrs. Minnie Jacob Philip, is lighting the master lamp. Our secretary, Sarosh P. Abraham, sir, and Liana Matthew, our head girl, have lighted the master lamp. Distinguished
chairman of this meeting, our distinguished guests, Mr. Matthew T. Thomas, Secretary Saroj George, and all the other distinguished guests and friends. If the purpose of the 50th anniversary of this college is to remember all those who have contributed to the success of the school, and the purpose is to recall what the school has done in the last 50 years and to honor each one of those who contributed to it. I think the purpose has been served. There is no justification of more speeches. They are not required. The purpose has been fulfilled because you have done everything that is required to be done on this occasion. We began by remembering the victims of the Wayanad tragedy. We heard from the secretary what the school has done in the last 50 years. And each and every teacher was honored. I have never seen such a function in my life. To everyone to be honored on an occasion like this. So when I was watching this, I remembered the famous speech made by Abraham Lincoln at Gettysburg. I'm sure many of you have studied it, learnt it by heart. Abraham Lincoln was asked to rededicate the land on which the most famous war of Gettysburg took place, the decisive war. So Abraham Lincoln stood up and said, "Nothing that we say here will be remembered. We cannot contribute to the work done by those soldiers who fought and died here. What we can do is only to remember them, respect them, and make sure that we continue the tradition." And his famous words, democracy, which is for the people, by the people, of the people. So I'd like to reflect the same thought. Whatever I say here will not be remembered. It does not matter what speeches we make. But these men and women have done things beyond what words can capture. It is sad that this is an occasion when the whole of Kerala, the whole of India, including the Prime Minister, are mourning the disaster of Wayanad. But what is it that we are going to learn from here is the most important thing. All of us feel sad. Those who lost their relatives and friends are even more sad. But what is the younger generation to do? That is where our students here, these young people, have to think. You can say it's a natural disaster. But we all know over the years of our experience that this was a man-made disaster. There is a lot of discussion taking place on the protection of the environment. And in my time in the United Nations, we spent long hours discussing the effects of climate change. We used very strong words. We said we must change our lifestyle.
we should be able to maintain sustainable development. Sustainability should be the hallmark of civilization. But what happened there was the developed countries criticized the developing countries by saying that you are making the same mistakes we made. They said the Industrial Revolution destroyed the atmosphere. And therefore, the developing countries should not do the same thing. They should not destroy the atmosphere, the environment, and not lead a life that we have led. So you should be careful in making use of the resources of this planet, which is being exhausted very fast. And these speeches are made. I have myself made many of them. But once we come out of it, you get into your 6-cylinder car and drive home without thinking that you could do that by using a bicycle. And this is the contradiction of our life. We are very good at making speeches and exhorting others to do things. But this will be forgotten. People will go back there, build their magnificent homes, and one day again it could happen. So the learning of sustainability, the duty that we have towards nature to save it from destruction, is the message that must take. Those speeches have been made, but have we done anything about it? Why should a family in the United States have 5 cars and 10 air conditioners in their home? Why should you bring the temperature in your bedroom to 15 degrees Celsius in summer and 21 degrees Celsius in winter? Have you ever thought about it? The kind of consumption, the kind of conspicuous consumption of energy and lifestyles which do not protect the world, sustain the world, have all been forgotten. So like Abraham Lincoln said, let us think of the action that they have taken, you have taken, and not make speeches about it. But it is not just the calamity of nature which is disturbing us. Do you know that there are 10 wars raging in this world at this particular moment? As a diplomat, I should be ashamed that we have failed. When diplomacy fails, wars begin. And when every war is started, we diplomats should put our heads down in shame. Why is this that's happening? Was this what was happening in the 20th century? 20th century had also wars. After the Second World War, the United Nations was formed to quote the preamble of the United Nations, to rid the future generations of the scourge of war. The entire humanity took a pledge that day that we will save the future generations from the devastation of war. But do you know how many wars have been fought since the United Nations was formed? At least 800 wars have been fought. But those wars ended somehow. Till the beginning of the 21st century, that is the beginning of from 2001 onwards. If you look at the wars that have been fought, you will find that there is no end to it. All the disasters that took place in the 21st century,
starting with 9/11, the terrorist attack in New York, the economic collapse of 2007 to 2008, when every individual lost 40% of his income, the Russia-Ukraine war, the COVID-19 pandemic, and the war in Palestine, just to mention the wars which are raging there. In addition to that, there is the war between Azerbaijan and Armenia. There is war in southern Sudan. There is war in Haiti. And so many of them. There are 10 wars you can count. Not to speak of disputes like we have with Pakistan and China. So there must be something must have gone wrong with the world. That is the thought I'd like to leave to the young brothers and sisters of ours. What is it that has gone wrong with the world? We all pray every day. We all praise our elders. We do very many things. We pray, we meditate. All these we do, but why is it that it does not have the kind of impact that we expect? That is because we have lost the global order established in 1945. Please think about it. When the United Nations was established in 1945, the winners of the war created the United Nations. The 5 permanent members who took on the responsibility to look after the world. The international peace and security was entrusted to 5 countries, you know them, the United States, UK, France, and China. These 5 countries have the responsibility to look after the world. And therefore, there was a design as to what you should do when you have to deal with these issues. You must prevent wars, and if the wars start, we must immediately stop it. Then keep the peace and build the peace. These are the scheme of things that the United Nations put forward. But the wars that started in 2001 have never ended. And there is not even a sign of any ending. There is no talk of a ceasefire. Why is it? Because these 5 permanent members have lost their sense of direction. If a permanent member of the Security Council wages a war against another member of the United Nations, what hope do we have? They have been given the veto power to save the world, but they are using their veto power for their own interests. Russia-Ukraine war started by a permanent member. Israel is protected by another permanent member. Yet another permanent member, China, is trying to dominate the world. In such circumstances, what we have lost is the global order. And now, what is happening is that others who have not been so powerful are hoping that they will shape a world in which they will dominate. India is a candidate for permanent membership. We keep arguing that we have the second largest, now the largest population in the world. Why is it that India is not a permanent member? Everybody has such claim. But those claims are meant not to serve the country, not to serve the humanity, but to dominate the world. And that is why these wars do not end. There is a struggle for dominance among the important countries of the world. Russia does not believe that it will lose the war. Ukraine does not believe it will lose the war. Therefore, why should they agree to a ceasefire? Why should Israel agree to a ceasefire if they can destroy all the Palestinians and throw them out of Gaza and the West Bank? If China is confident that it can conquer Taiwan,
and dominate Asia, why should they agree to any peace moves? So, this is the problem now, that a new world order is to be shaped. And the process, we have created more conflicts and more bilateral conflicts of various kinds. And this is what we have to remember. If you talk about geopolitics in the world today, the old world order which had kept peace in the world is dead and gone, and the new world order is still being shaped. And that is the reason the world is in turmoil today. How do we end this? How do we go back to a new global order? We do not know. And that responsibility rests with our young people. But young people are also confused. Every young person in Kerala wants to go to Canada or the United States. Isn't that pathetic? That after 75 years of freedom, we do not have a proper education system. We are against private enterprise in education. Why should it be? Look at this school. Look at all the many schools were established by various communities, various religious groups. Otherwise, where would have been Kerala's education? But today, having gained that experience, we say no private investment in education. I fought for it for 4 or 5 years in my capacity in higher education. But nobody listened to me. They said this was all kinds of distraction. But today they are realizing that unless you have private universities, unless you have private investment in education, we cannot change the education system. We have a new education policy created by the central government. How many of us are respecting it? How many of us are following it? How many of us have understood it? People think that this is kind of a menu card. You can pick and choose 4-year course, 4 plus 5 plus 3, etc., etc. But that is not the message of the new education policy. The message is that it should be a liberal education. There should be no physics, chemistry, biology in future. There should be music, physics, and mathematics. Children should have the opportunity to learn anything that they would like to do. And then only we will have an education system which will give opportunities for everyone. So the young people lose hope, and everybody goes to Santa Monica as soon as they are past class 10. And this is something which is a matter of great regret. Of course, we have many people here. It doesn't matter. Even if 1 million Indians go abroad, we can still manage our population. But that is not the point. Can the governments justify this? Can we not afford a proper education to our children? And that is the challenge that we are all facing. And schools like this, you are doing an excellent job, but unless it is coordinated in a national way, our education system cannot improve. So it is a rather sad review of the world, but that is the reality. But that I am saying not because I have lost hope. I have great hope in our young people. The younger people do not care what religion they belong. You may have noticed. In a school, they don't ask each other what religion you are. They are able to work together. But we, the adults, are unable to work together. And therefore, perhaps the best thing would be for these children to grow up and create a new India. Politics you can have, but politics should be for the betterment of the world today. So today, on this occasion, when we celebrate this school, which has made a big contribution, we must also think in terms of what we should do in the future. I have no remedies to suggest, but the point is that we all need to contribute to a better world, and let us hope and pray
that you and I will see in our own lifetime a better world. I wish you all the very best. Thank you very much. Thank you, Dr. T.P. Srinivasan, sir. May I now request Sri Matthew T. Thomas, sir, member of Kerala Legislative Assembly, to deliver the keynote address. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ എലിയാസ് തോമസ്, ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ഗുരുശ്രേഷ്ഠനും കൂടിയായ ഡോക്ടർ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ, വേദിയിലുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് കുമാർ, ശ്രീ സരോഷ് പി എബ്രഹാം, ശ്രീമതി പൂജ ജയൻ, മിസസ് മിനി ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്, ഗുരുജനങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സമയം വളരെ വൈകി എന്ന് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കരുതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. സത്യസന്ധതയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ സ്കൂളിൽ എന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക. ഇക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പോക്രസിയാണ്, കാപട്യമാണ്. കാപട്യമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്കൂള് 50 വർഷം പിന്നിടുന്നതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും കൈയടിച്ചുകൊണ്ടോ ഇനി എത്ര സമയം പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ സംശയമായി. ചുരുക്കാം, വേഗം നിർത്താം. 50 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതിസാഹസികമായിട്ടായിരിക്കാം സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ, അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ഒരു CBSE സ്കൂൾ അപൂർവമായി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു. ഒട്ടനവധി ആളുകളെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചയച്ചു. ഒന്നാമത് സ്കൂളിനൊരു വിഷനുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി. ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം നടന്നത് ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. തുടങ്ങിയത് വയനാടിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ വേദന ഞങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതൊരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ഒരു ബ്രസീലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ പോളോ ഫ്രെയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം, പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം, മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ശക്തിക്കും തകർക്കാനാവാത്ത ദർശനം അങ്കുരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് ആദ്യം നടന്നത് അതാണ്. പിന്നീട് പറയും, അങ്ങനെ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടംപററി റിയാലിറ്റീസിന്, സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ശേഷി നൽകുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാവുന്നത്. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ എൻ്റെ സഹപാഠി കൂടിയായ സരോഷ് അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ 4-5 കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാം, അവരെ പഠിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനൊരു മൂർത്തഭാവം ഇനിയും കൈവരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വയനാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ അടുത്ത ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചു, വയനാട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ പോയി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് പോയതും നാളെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നതും മറ്റന്നാൾ എറണാകുളത്ത് പോകുന്നതും വയനാട്ടിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്പം വിഭവം സമാഹരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 2018 പ്രളയം നേടിയ, ഏറെ സംഹാരതാണ്ഡവാടിയ ഒരു നാടാണല്ലോ നമ്മുടേത്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ സഹായം അന്ന് സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വയനാടിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹാള് 3 ദിവസത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെയും വിളിച്ച് യോഗം നടത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതൊന്നും ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടില്ല,
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ട, ഞങ്ങൾ യോഗം പിരിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു 20 വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി 400 വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നിടത്ത് ഏതാണ്ട് 1200ഓളം വീടുകളുടെ ഓഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം അവിടുത്തെ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ആശയ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം. അതിൽ ഇവിടെ വെച്ച ഓഫർ തീർച്ചയായും ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മറ്റ് ആളുകളെയും അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തുടങ്ങിയത് 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ല. ഇന്ന് തിരുവല്ലയിലും ലോകത്തും വളരെ വേഗം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമൂഹം. ആ മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകണം. നല്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവ് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് പകർത്തി അത് ഉത്തരക്കടലാസിൽ എഴുതുമ്പോൾ മാർക്കായി, റിസൾട്ടായി. നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റിയായി, ഒരു നോളജ് എക്കണോമിയിലേക്ക്, ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായി, വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അറിവ് പ്രയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് വെഞ്ചേഴ്സ്, അതിലേക്ക് കുട്ടികൾ ആകർഷിതരായി മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മാറ്റപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ജലവിഭവ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മാൻഹോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ റോബോട്ടാണ് ബാൻഡിക്കൂട്ട് എന്ന പേര്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അവരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് അവർക്ക് 500 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം. അന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ആസ്തിയല്ല പറയുന്നത്. അറിവ് ആർജിക്കുന്നത് പ്രയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്, അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച മനുഷ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദർശനം, അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അവർക്കൊരു ഇടമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവിടേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തിച്ചേരണം. കുട്ടികളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ വാസനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനാവണം. എല്ലാവരെയും ഡോക്ടറാക്കി കളയാം, എഞ്ചിനീയറാക്കി കളയാമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലായിരിക്കില്ല അവരുടെ വാസന. അതാണ് ശ്രീനിവാസൻ സാറ് പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം, പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ നാളെയുടെ നല്ല പൗരന്മാരായി മാറാൻ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച നോളജ് സൊസൈറ്റിയിലെ നോളജ് എക്കണോമിയിൽ ഇടങ്ങളുള്ളവരായി മാറുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ നമുക്കാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നാം വരുത്തേണ്ടുന്ന വലിയ മാറ്റം. അതിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി വേണം. ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇൻഫർമേഷൻ, അറിവ് അതേപടി വിഴുങ്ങുന്നവരല്ല, മറിച്ച് അതിനെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്താനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള, വിവേകമുള്ള, അതിനുള്ള ആർജവമുള്ള കുട്ടികൾ നാളെ രൂപപ്പെടണം. ചില കുട്ടികളൊക്കെ പ്രസംഗം നിർത്താറായില്ലേ എന്ന സൂചന നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിർത്താം. വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ പുതിയ പന്താവുകൾ വെട്ടിത്തുറക്കാൻ ഈ സ്കൂളിനാകട്ടെ എന്ന് ഈ 50ാം വാർഷികത്തിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shri Matthew T. Thomas, sir, for sharing your knowledge. Your insights has made a significant impact on all gathered here. Now, I call upon our head girl, Liana Matthew of 12G, to entertain us with a sweet song.
Radhika of 12A to offer felicitation. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ IFS, വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ കയ്യിലെടുത്ത നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MLA ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് സാറ്, സരോഷ് പി എബ്രഹാം സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ മിനി ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്, പൂജ ജയൻ, വേദിയിലെ പോസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ, മുതിർന്ന അധ്യാപകരായി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ മുതൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ, ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിട്ടുള്ള, അന്ന് പ്രൈമറി സെക്ഷൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മിസ് കുമാർ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, കുട്ടികളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുട്ടികളോടാണ് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം 50 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ. നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് PT എബ്രഹാം സാറിനെ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ബേബി സാറിനെ ഓർക്കുന്നത്. എപ്പോഴീ ക്യാമ്പസിൽ വന്നാലും ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സാറിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വലിയ ഒരു സന്തോഷം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുണ്ട്. വ്യക്തികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട്, മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ CBSE സ്കൂളുകളുടെ ഒരു ആവിർഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത, സാറിൻ്റെ ഒരു ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കുട്ടികളത് മനസ്സിലാക്കണം. കാര്യം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് ദൂരെ എങ്ങും പോകേണ്ട, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ LKGയിൽ ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് B.Ed ആയാലും അതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തുക എന്നുള്ള ഏക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തല്ലോ. എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബ്രോഡ് മൈൻഡ്നെസ്, നമ്മൾ ഈ തന്ത്രജ്ഞതയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ TP ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എത്രമാത്രം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവായി എല്ലാവരെയും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, അതിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് മാതൃകാപരമാണ്. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ സരോഷ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, വയനാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അനുവാദം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിലൊട്ടും പുതുമയില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബേബി സാറ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഫീസ് സൗജന്യത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ആ ആളുകളൊക്കെയും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാപരമായ രീതിയിലുള്ള പൗരന്മാരായി, നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി, നല്ല കുട്ടികളായി, നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായി വിവിധ ജോലികളിൽ വിരാജിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും
ശ്രേയസ്കരമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് ഈ സ്കൂൾ പാത്രമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഒരു ഊർജ്ജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ബേബി സാറിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാരിറ്റബിളായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എന്ന് മടികൂടാതെ പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് ജേക്കബ് സാറായാലും സോമശേഖരൻ സാറായാലും അതുപോലെ മനു ഉമ്മൻ സാറായാലും നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആകുന്നതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഇവിടേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്ന നിലയിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ താല്പര്യത്തോടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉന്നമനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സാറ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സേവനം നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ആയാലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ രംഗങ്ങളിൽ സ്കൂള് മാതൃകാപരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മത്സരത്തിൻ്റേതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങേയറ്റം ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ്. അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുവാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം SSLC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാഥമികമായ പരീക്ഷയിൽ 30% മാർക്കെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് SSLC പാസ്സാകണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കോഴ്സിന് +1 കോഴ്സിന് ചേരണമെങ്കിൽ 30% മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയെ മാത്രമേ ജയിപ്പിക്കാവോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് ആ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 25 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ കേവലം 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം സീറ്റ് മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലും ഗവൺമെൻറ്റിലും കൂടി ഈ രാജ്യത്തെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ 10ാം തരത്തിൽ പാസ്സാകുന്നതിന് 30% മാർക്ക് വേണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുകയാണ്. കാര്യം പരീക്ഷ തന്നെ വ്യർത്ഥമായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ പേരൻസായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെയും പഠിച്ചു വന്നതായിട്ടുള്ള കാലയളവിൽ SSLCയുടെ വിജയശതമാനം 35%, 36% അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 99.9% വിജയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയോ എന്തോ പിശകുണ്ട് എന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിചക്ഷണന്മാർക്ക് ബോധ്യമായിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാലികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പോലും അതേ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും സെമിനാറുകളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് ഗുണകരമാണോ അല്ലയോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഭാഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ട് അവർ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുകയല്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം. നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്കൂളുകളിലും രക്ഷകർത്താക്കൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചലനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കുകൾ, നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുവാനുമുള്ള ഉത്തമരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാവിയെ കരുതുന്നതായ രക്ഷകർത്താക്കൾ കൂടിയുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വലിയ സുഹൃതമാണ്. ആ ഒരു വലിയ സുഹൃതത്തിനുടമകളാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ കൂടി ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ സാഹചര്യങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നല്ലൊരു നാളേക്കായി നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സാമൂഹ്യമായ രംഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്.
നിങ്ങളെപ്പോലെ മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും പഠിച്ചു വരുന്നതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത നിലയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ പോലും വിവാഹ കമ്പോളത്തിലേക്കും മറ്റും എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, വിവാഹ കമ്പോളം എന്നാണ് പറയുന്നത്, വിവാഹ കമ്പോളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു? വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്താണോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന് വിപരീതമായ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു, അല്ലേ? കസ്തൂരിമാനിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുക, പരീക്ഷ ജയിക്കുക, പാഠഭാഗങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനം തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ പൂർവ്വസൂരികളായ, ഇതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരായി ഇത് തുടങ്ങി വെച്ച ബേബി സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഒരു വലിയ ടീം വർക്ക്, ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നാളിതുവരെ എങ്ങനെയാണോ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ തുടർന്നും തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റിനറി സെലിബ്രേഷനും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്, പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഒരു വലിയ ഭാവി തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്നെ കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പങ്കാളിയാകുവാനായി ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചതിൽ അവരോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഇത്രയും ക്ഷമയോടെ, അല്ലേ, 10 മണി തൊട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് അവസാനിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് കൂടുതലൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും, കുട്ടികളെല്ലാവരും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇത്രയും അച്ചടക്കത്തോടെ ഇവിടെ ഇത്രയും സമയം ഇരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Advocate C. Rajesh Kumar, for the pleasant words of felicitation. We extend a hearty welcome to Mrs. Dolly Vilji Ummen, Principal, and Mr. Bijoy T. Verghese, Campus Officer from St. Mary's Residential School, Pathanapuram. We warmly welcome Dr. Radhakrishnan Nair, Principal of Holy Mary Central School, Kayangulam. We are very honored to have you all here in our midst. On behalf of all, we welcome you and thank you for accepting our invitation to grace this function. We decided to construct a house for a deserving person. The management, staff, and students are contributing generously for the noble cause. Today, we have here our former students of 1987 batch, Dr. Saji P. Abraham, Governing Board Member, Nimmi Ma'am and her classmates, Mr. Hari Krishnan, Mr. Rojo Jose, Mr. Vinod, Mr. Ebby Thomas, and Mr. Binu James. Please be on the stage. 1,10,000 rupees as an initial amount to our principal, Mrs. Minnie Jacob Philip Ma'am, for the construction of the house. Good afternoon. Greetings to the chief guest. First time doing something like this. Okay. Sarosh sir, with your permission, we want to offer something more to the students out here. If Sarosh sir and Valsa madam and the management agrees, we batch 87 like to do a scholarship. Each 2 students every year will take care of their complete education. If the St. Mary's School management agrees to that, we honor it that at this stage. Something more we want to do is that we alumni are interested in giving you practical seminars. If the school management are interested, I think everybody of us are into different scenario of our life. I'm doing a business. Binu, who accompanied me, is IIT Mumbai, doctorate. So if the school agrees to it, we can give a practical way of how to approach rather than academic every month or quarterly. We can give you a Let's Talk program or a
alumni or a seminar or an exhibition or something like that, we are ready to do it, because this is how IITs, IIM, XLRIs work. So I have a suggestion to the school management. We need to focus something like that. And one more thing we want to offer, like the school, we have a college, BSc, computer science, MSc and all that. We can give you 2 placement every year in one of our institute. So these are those things as a batch 87 we can offer you. And 35 years back, we all were like students like you. So as everybody mentioned, when it becomes 70 years or 75 years, somebody like this should come and give offers to the next generation. Thank you very much. Our boundless gratitude to the former students of 1987 batch. We are sure it would be a motivation for our students to help the poor and needy. We are grateful for your valuable contribution. Building a home is one of the most exciting and rewarding things we can do for others. Now I would like to invite Alfred Varambat Abraham of 11B to sing a song for us. You will not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You think me rude, but I would just stand and stare. I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake than I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock up beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. Leave my door open just to cry, 'cause I feel like such an insomniac. Why do I tire of counting sheep when I'm far too tired to fall asleep? To 10 million fireflies, because I hate goodbye, to 50 eyes to stay and farewell. Down nowhere several are, my dreams get real bizarre, 'cause I saved a few and I keep them in a jar. I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. Next, we have the release of the special edition of the magazine Aurora for the Golden Jubilee year. May I request our principal, Mrs. Minnie Jacob Philip ma'am, to hand over the first copy to our chairman, Sri Elias Thomas sir.
Thank you, Elias sir and Minnie ma'am. May I now request Srimati Pooja Jain, Municipal Councillor, to offer felicitation. ഈ യോഗം ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ സർ, അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ടി തോമസ് സർ, സെൻറ് മേരീസ് സ്കൂൾ ചെയർമാൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് 5 decades എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു മേജർ ലാൻഡ്മാർക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോണുമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷക്കാലം നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളും ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസും അച്ചീവ് ചെയ്ത അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ഓരോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജൂബിലി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, തിരുവല്ലയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് 50 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യത്തോടു കൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെൻറ് മേരീസ് സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും അതിലുപരി ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും യൂണിറ്റിയും ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. തീർച്ചയായും ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും എവിടെ ചെന്നാലും അവർ സെൻറ് മേരീസ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുള്ള അഭിമാനവും അവരിലൂടെ ഈ സ്കൂളിനും അഭിമാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഗോൾസും നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ എന്നും അത് ഇനിയും വരുന്നവർക്കും ഒരു വലിയ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Srimati Pooja Jain, for the good words of felicitation. Our Environment Club has won laurels for molding our eco-friendly students. Now the management would like to give a few Ambaranga saplings to the guests of honor. We hope and pray that it will grow to remind that St. Mary's will also flourish in the years to come. May I request Sri Sarosh P. Abraham, Secretary of St. Mary's Educational and Cultural Society, to give the sapling to the chief guest of the day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS. May I now request our principal, Mrs. Minnie Jacob Philip ma'am, to hand over the sapling to Advocate C. Rajesh Kumar. May I now request our chairman, Sri Elias Thomas sir, to hand over the sapling to Srimati Pooja Jain, Municipal Councillor. May I now request our beloved principal, Mrs. Minnie Jacob Philip ma'am, to propose vote of thanks. Good afternoon to all. Esteemed guest of the day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS, former Ambassador of India, Sri Matthew T. Thomas, Honorable MLA, Srimati Anu George, Municipal Chairperson, Thiruvalla, esteemed Chairman of St. Mary's Educational and Cultural Society, Sri Elias Thomas sir, Secretary Sri Sarosh P. Abraham sir, Manager Mrs. Valsa Philip, Srimati Pooja Jain, Municipal Councillor, Advocate Sri Rajesh Kumar, Parent Representative, Governing Board members, Dr. Anila Sarosh, Academic Director of St. Mary's Group of Institutions, principals, staff and students of branch schools, principals, staff and students of Women's College and B.Ed College, administrators Sachin Philip
and Sarup Abraham, academic supervisor Bobby sir, former principals, former teachers, alumni, dear parents, teaching and non-teaching staff, and dear students. I know you are hungry, but you are energetic, so please wait for 5 more minutes. I am honored to stand before you today as the principal of this prestigious institution, and it's my pleasure and privilege to propose vote of thanks when this school celebrates its Golden Jubilee. I fondly remember Dr. P.T. Abraham, our dear baby sir, the founder of this institution, and Mrs. Mary Abraham, co-founder, with deep gratitude. Our esteemed guest of the day, Dr. T.P. Srinivasan, IFS, former Ambassador of India, despite his very busy schedule, he graciously agreed to be with us for our inauguration. Thank you, sir, for your presence and your informative speech. Honorable MLA Sri Matthew D. Thomas, your continued support and guidance mean a lot to us. Your presence, encouragement, and support have motivated our students and staff. We express our boundless gratitude. Srimati Pooja Jain, Municipal Councillor, thank you, ma'am, for your felicitation and all the help that you have given. Let me thank our esteemed chairman, Sri Elias Thomas, sir, for his unstinting support and guidance throughout the years. With gratitude, I remember Mrs. Leela Elias, governing board member, for all her support. I express our sincere gratitude to our secretary, Sri Sarosh P. Abraham, sir, for his unwavering support. Your dedication and vision have been instrumental in shaping our school's success. Dr. Anila Sarosh, our academic director and principal of St. Mary's School, Trivandrum, thank you, ma'am, for your presence and your guidance. I thank Mr. Bijon Sarosh, administrator of St. Mary's, Trivandrum. I take this opportunity to thank Mr. Matthew P. Abraham, governing board member and manager of St. Mary's Column, for his support. Thank you, sir, for your presence and support. Let me also express our sincere gratitude to Mrs. Selina Matthew, governing board member and headmistress of St. Mary's School, Column, and Mr. Ebi Matthew, administrator of Column School. Our boundless gratitude to Dr. Saji P. Abraham, governing board member and manager of Holy Mary Center School, Kayangulam. Thank you, sir, for your presence and all the help that you have done. Mrs. Julie Saji, governing board member and administrator of St. Mary's B.Ed College for Teacher Education, Thiruvalla. Thank you, ma'am, for your presence and support. Thank you, Nathan. I take this opportunity to thank Mr. Jijo Elias, governing board member and manager of St. Mary's School, Pathanavaram. Last 2 days, I was here to supervise and to give instructions regarding the arrangement of this open auditorium. We express our thanks from the bottom of our heart. We appreciate the time and effort you invested in making this event a success. Let me also express our thanks to Mrs. Neetu Jijo, governing board member. Thank you, ma'am. Principals, staff, and students of our branch schools are present here. Their performance will be there in the afternoon section. Let me express our gratitude to all these members of St. Mary's School, Thiruvananthapuram, St. Mary's School, Kollam, St. Mary's Pathanavaram, and St. Mary's Kayangulam. Let me thank Dr. Manu Woman, Principal of Women's College, Dr. Bindu C, Principal of St. Mary's B.Ed College,
all the teaching and non-teaching staff and students of both the colleges for your presence and support. Our sincere gratitude to our former principals and teachers for your dedication. We are honored to have you as part of our school's legacy and hope you continue to be a part of our journey. Thank you once again for your service and support. Of course, I have to mention all the names, Shanda Miss is there, Minnie Miss is there, Jill Miss is there, Susan Miss, Christy Miss, Mercy Miss, and Lalita Miss is there, Mrs. Kumar, Jacob Matthews sir, Bobby sir, Somanathan sir. Thank you all, dear teachers. Thank you very much. Our dear manager, Valsa ma'am, thank you so much, ma'am, for your support. Always you are with us for giving all the support. It's from the bottom of my heart. Thank you, ma'am. Let me also thank our administrators, Mr. Sachin Philip and Sarup Abraham, always been with us, providing their unwavering support. Thank you so much. Sri P.S. Ramachandran Pillai, General Secretary, CBSE Management Association, and his wife is also present here. Thank you, sir and ma'am, for your presence. Reverend Fathers, thank you for your presence and blessings on our Golden Jubilee celebrations. Your spiritual guidance and support are a source of strength to us. To our alumni, we thank you for being ambassadors of our school's values and legacy, for inspiring the present students with your achievements and success. Your presence here today is a testament to the strong bonds you have formed with our school. Thank you for your presence and support. Dear parents, thank you for your unwavering support and trust in our school. We are grateful for your involvement, participation, and commitment to our school community. Our sincere gratitude to all the political leaders who were present here. Thank you for your presence and support. Thank you, Cherian sir, for being here till the end of this meeting. Our boundless gratitude to all the media and press for their presence and coverage of our Golden Jubilee program. Your support in sharing the story and highlighting our achievements is invaluable. Thank you so much. We express our gratitude to Lekha Pro Audio and Lighting for the light and sound. They are from Alancheri. They have branches in Alancheri and Anchal. Mr. Ronnie for video, taking the videos and editing. Priya Studio for the photos. SV Hair Service Decorations Trivandrum. Wax Wings Events Kochi for the beautiful flower arrangements. And Josie's for the delicious food. As Helen Keller once said, alone we can do so little. Together we can do so much. Today we have seen the power of teamwork and collaboration in action. I express my sincere gratitude to everyone involved in making this Golden Jubilee inauguration a success. Our General Coordinator, Moji sir, deserves special mention. Thank you, sir, for your dedication and commitment. Mr. Jitin Borges, our campus officer, was very active and helpful. Thank you, sir. A big thank you to you, dear teaching and non-teaching staff. We appreciate your tireless effort in organizing this grand inauguration of Golden Jubilee. Your hard work has made this milestone event truly unforgettable. My dear students, your enthusiasm and energy, which makes our school a vibrant and lively place. Your hard work and dedication, which has led to outstanding achievements in academics and extracurricular activities. Keep shining, keep exploring, and keep reaching excellence. Thank you all, my dear students. Thank you, dear volunteers. Thank you, dear hostel students.
I would like to thank all those who have worked behind the scenes, supported us, and contributed to our success, even if they weren't mentioned earlier. Above all, I thank God Almighty for the beautiful weather and smooth arrangements, for God's divine intervention in making this day a memorable one. I apologize if my vote of thanks has gone a bit longer, but I wanted to ensure that everyone who deserves our gratitude is recognized. Thank you all once again. Thank you, Minnie Ma'am, for expressing our wholehearted gratitude to all those who have graced the auspicious occasion with their presence and speech. Now please rise from your seats for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक